Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So in this particular session, we are going to discuss August month, 26 to 31st, 26 to 31st RBI circulars, RBI circulars. So far we discussed banking and finance of August 26 to 31st. So now we are focusing on this RBI circulars. So anyways, then we have very limited here. We are focusing on those limited circulars provided in this particular second part of the month, August. So new MPC member, Monetary Policy Committee, then we are very familiar with this particular one. Officially then announced in 2017, Monetary Policy Committee. So RBI Central Board, chaired by the Governor Sanjay Malhotra, has nominated Indranil Bhattacharya, the Executive Director of RBI, as an ex officio member, MPC member, replacing Rajiv Ranjan. So, ex officio MPC member Indranil Bhattacharya, he has nominated Bhattacharya as an ex officio MPC member in place of Rajiv Ranjan. Rajiv Ranjan. So, he joins the 6-member MPC, which include 3 internal governors, the governor, deputy governors, Governor Poonam Gupta, E.D. Bhattacharya, and 3 external government appointed Nagesh Kumar, Saugata Bhattacharya, Ram Singh. So these names then they won't ask in exam, but like anyways then you have to know it contains 6 members. This particular MPC contains 6 members. Then out of these 3 members appointed by the Reserve Bank of India, and then 3 more members from the Government of India. Is a point. So new MPC member Indranil Bhattacharya, ED RBI replaces Rajiv Ranjan. So MPC 6 members, 3 internal and external. Next MPC meet will be so anyways August month. By the time the next will be 1st October. External members 3 members we have. Then these were appointed by the Government of India. Moving to the next one, RBI survey surge in foreign liabilities of mutual funds. Surge in liabilities of liabilities here all deposits. If the foreign deposits are there, if they are depositing amount in banks, those are liabilities to the bank general. Those are liabilities to the bank. So then that we should understand. These are liabilities anyways. So foreign liabilities of mutual funds. Reserve Bank of India survey foreign liabilities of India's mutual funds industry rose by it's a 19.9%, 19% surge increase, driven by increase in units issued by the non-residents, by the foreign nations. So UAE investors held the largest investment, and then in active mode, that is 21.2% face value, 20.2% market value. In face value, UAE holdings increased 32.8%. So no, not required, but country is required here we have. And then the other key investors, second position USA, and then UK, Singapore. So the top nations, first position by the Gulf nation, second is world's top nation US, and more nation, and then UK and Singapore. So net foreign liabilities increased to $22.2 billion in March 2025 compared with the $16.66 billion in March 2024. So March 2024 the research increment. Next one, transition of the check truncation system to the continuous clearing. So this CT check truncation system, check truncation system. So then this was introduced, this truncation was introduced from the manual clearance of the checks. From the manual clearance of check system, the CTS was introduced in 2010. And now this CS is replaced with a continuous clearing.
a continuous clearing mechanism. So here, like if you observe, the Reserve Bank of India has announced the transition of the check truncation system from the batch processing model to the continuous clearing with the settlement on realization. So in CTS system, they followed the batch processing model, and then this batch processing model will replace with the continuous clearance with the settlement on realization. So phase 1, which affect from October 1st, and then so like presentation session, concession session, then they trial run of this one applied here. ట్రయల్ రన్ అప్లై చేశారు. మొదటిగా మనకి చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టమ్ కంటే ముందు మాన్యువల్ సిస్టమ్ ఉండేది, చెక్ క్లియరెన్స్ ఉండేది. ఆ మాన్యువల్ క్లియరెన్స్ ప్లేస్లో చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టమ్ని 2010లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దాన్ని ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తూ జనరల్గా చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టమ్ అనేది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్ అనమాట, బ్యాచ్ మోడల్లో క్లియర్ చేస్తుంది. దాన్ని ప్లేస్లో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ క్లియరెన్స్ విత్ ద సెటిల్మెంట్ ఆన్ రియలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫేజ్ 2 వచ్చే దీనిలో ఫేజ్ 2 వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు అని అంటే జాన్ 3, 2026 నుంచి అప్లై అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని అన్నాడు అనుకోండి. దిస్ మూవ్ విల్ రెడ్యూస్ ద సెటిల్మెంట్ డిలేస్, ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎన్ష్యూర్స్ ద ఫాస్టర్ క్లియరెన్స్ కంపేర్డ్ విత్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ సైకిల్ ఆఫ్ అప్ టు 2 వర్కింగ్ డేస్ ఇప్పుడు మనకి పట్టేదనమాట. అంతకుముందు మాన్యువల్ వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇట్ యూస్ టు టేక్ 1 వీక్ కూడా పట్టేది. ఆ 1 వీక్ని మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ద్వారా 1 వీక్ పట్టే కాన్సెప్ట్ని సిటిఎస్ ద్వారా మనకి అప్ టు 2 వర్కింగ్ డేస్కి తీసుకొచ్చారు. ఈ 2 వర్కింగ్ డేస్ నుంచి ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ క్లియరెన్స్ ద్వారా దాన్ని సేమ్ డేనే క్లియరెన్స్ ఫినిష్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దట్స్ అ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, RBI Committee on Responsible and Ethical Enablement of Artificial Intelligence. So important one, RBI Committee on Responsible and Ethical Enablement of Artificial Intelligence, ethical enablement. So that is a ethical enablement of artificial intelligence, FREEAI, free AI. So then responsible ethical enablement of artificial intelligence, that is in the financial sector, a committee headed by the professor Pushpak Bhattacharya. This is important for our exam. Committee headed by Pushpak Bhattacharya, and which was formed on December 26, 2024, RBI policy statement, and focused on AI driven innovation in finance while safeguarding the consumer interests. కస్టమర్ల యొక్క అభిప్రాయాలు అంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఇన్నోవేషన్కి ఉపయోగించాలి బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో అనేది కాన్సెప్ట్. సో దెన్ గైడింగ్ ద 7 సూత్రాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ట్రస్ట్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్, పీపుల్ ఫస్ట్, ఇన్నోవేషన్ ఓవర్ రిస్ట్రైంట్, ఫెయిర్నెస్ అండ్ ఈక్విటీ, అకౌంటబిలిటీ, అండర్స్టాండబుల్ బై డిజైన్ అండ్ సేఫ్టీ, రెసిలెన్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. So these are the areas. And the recommendations, the seven sutras: trust, first, restraint, equity, accountability, safety and sustainability. These are 7 sutras of this particular one. And recommendations are 26 in total across 6 strategic pillars. Total 26 recommendations were given for innovation enablement, infrastructure, policy capacity, creation of shared infrastructure for the data and computing resources, development of artificial innovation sandbox, indigenous sector specific artificial intelligence models, national AI policy, capacity building at all levels, and then for risk mitigation, governance, protection and assurance, board approved AI policy for regulated entities, and a product approval frameworks and consumer protection norms. So these were introduced. So this framework aims to balance the technological innovation
technological innovation with the fairness and accountability and consumer protection. So ensuring artificial intelligence becomes a trustworthy enabler in finance. That is the context. So here then several points and we come across. So if you focus on this one, important point, the committee we should remember, committee name of the person, committee head Professor Pushpak Bhattacharya, IIT Bombay, and which was formed officially on December 26, 2024, and which has got a guiding framework with the 7 sutras and recommendations with the 6 strategic pillars. Then we should remember all this stuff. Okay, and then I'm moving to the next one. Have a look at this particular one. Reserve Bank of India's Central Board meeting held in Lucknow. This is a 618th meeting in number, 618th meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India was officially held in Uttar Pradesh, Lucknow. So under the chairmanship of the Governor of RBI, Sanjay Malhotra, and the board deliberated on the emerging global and domestic economic scenarios, reviewing the geopolitical developments, financial market challenges, and related risks. So ikkada board deliberate ga discuss chesindi global market, domestic economic gurinchi focus cheyadam jarigindi, geopolitical developments kuda, and financial markets. Yeah, financial markets like money market and capital market they focused on, related financial market challenges as well as the risks, different types of risks they focused on. And it also assessed the functioning of select central office department, various committees of the board and the ombudsman scheme. So then they focused on these areas, these are important areas. So during this they focused on during the meeting, then board approved a nomination of the Indranil Bhattacharya, executive director, as ex officio member of the Monetary Policy Committee. So executive director as an ex officio member of the Monetary Policy Committee. That's a part. And the meeting was attended by RBI Deputy Governors Rajeshwar Rao. By the time Rajeshwar Rao was there, and recently he replaced with the S.C. Murmu, Sirish Chandra Murmu, and T. Ravishankar, Swaminathan, and Poonam Gupta. Along with the key directors of the Central Board, Nagaraju Madirala, DFS Secretary, Anuradha Thakur, Satish, and Revati Iyer, Professor Sachin Chaturvedi, Anand Mahindra, XYZ. Okay, these persons. So like 618th RBI board meeting, 18th meeting, which was held in Lucknow. That is important here. Then next one, I'm moving to the next one. RBI's regulatory sandbox. RBI's regulatory sandbox. Blockchain based MSME financing solution cleared. This is the one. Regulatory sandbox, blockchain based MSME financing solution cleared. So fifth cohort of the regulatory sandbox, which was conducted on theme neutral basis. So then out of the 5 entities shortlisted on July 2024, the Indian Bank's Digital Infrastructure Company Private Limited has emerged with the viable blockchain based deep tier financing solutions for MSMEs. The important one. So out of the 5 entities shortlisted in 2024, Indian Bank's Digital Infrastructure Company Private Limited then has emerged with the viable blockchain based deep tier financing solutions for micro, small and medium enterprises. There's a part. And then in a parallel move, the RBI has also confirmed the applications to the regulatory sandbox are now available on top, allowing entities to test the products, services falling within the RBI's regulatory ambit at any time via a Pravaha portal. These are available at the Pravaha portal.
Pravah portal. So as per the enabling framework for updated on the February 28th, 2024. So what is this sandbox, and then how it works, regulatory sandbox, and then how it assign the application or digital payments, assurances, then all these are linked with this particular system, MSME related transactions. So the product was developed in partnership with the ICICI Bank, HDFC Bank, S Bank, Aditya Birla Capital Limited, and it leverages blockchain technology to token tier 1 supplier invoices accepted by the large anchors. So this all this stuff is not required, but just then for the examination point of view, you have to focus on this particular one. India's Bank's digital infrastructure company then has got this particular whatever the concept it worked on, that like a blockchain based deep tier financing solution, then for MSMEs, then finalized by Reserve Bank of India. That we should understand. Moving to the next one. These are the key highlights. RBI's fifth regulatory sandbox coherent. Theme neutral concluded. So this IBDIC Private Limited with the which was prepared with the ICICI, already I have mentioned, HDFC and S Bank, Aditya Birla Capital, blockchain based MSME financing solutions. So regulatory sandbox now, then which work on the, so then it's a suitable on top via Pravah portal for any RBI regulatory product services. So like regulatory sandbox now on top via Pravah portal. So then with this particular portal, then all the RBI regulated products then will be appeared. That's a part. Then your Pravah stands for, generally Pravaha, then we know Pravah. This Pravah stands for platform for regulatory application platform for regulatory application, comma, validation and authorization. It is a secure centralized web-based platform launched by Reserve Bank of India to streamline the process for individuals and entities to seek the regulatory approvals, licenses and authentications. It is a secure platform to seek regulatory approvals. If any entity wants to get a approval from RBI, so then regulatory approvals get from Pravaha. To get the regulatory approvals and licenses and authorizations. These three. Okay, that is a speciality of this one. Is a platform for regulatory application, validation and authorization. H here, authorization, H, A-U-T-H, like this, authorization. That's the point. Moving to the next one. RBI announces premature redemption schedules for SGBs. So SGB sovereign gold bond scheme is RBI released a premature redemption of 28 sovereign gold bonds issued between May 2018 and 2021, March 2021, valid until March 26, 2026. While SGBs have an 8-year maturity, they can be redeemed after 5 years from issuance. So they have got 8 years of maturity period, but like they are redeemed after 5 years
For the latest purchase, the RBI fixed the redemption price per unit is for a gram, that is 10,070 rupees per unit, compared to the 4,000 per gram in September 2009 when it was introduced. Not it was introduced. It was introduced in 2014 onwards. So like giving investors a gain 6,000 per unit, 147%, excluding 2.5 annual interest. Redemption prices are based on the average closing of 999 purity gold published by IBJA. But this stuff is not required. Then notable points, then if you observe, then key points: RBI to allow the premature redemption of 28 sovereign gold bonds, then which were issued in between 2018 to 21 till March 2026. So latest purchase price is this unit at 10,070. Investors who bought 4,000 gained 147. They bought at 4,000 rupees, and then they got a 147% appraisal. So tax-free capital gains, maturity 8 years, 3 SGBs scheduled for redemption in September. Three sovereign gold bonds. Okay, that is the part. Tax-free sovereign gold bond scheme. Then if you observe, which was officially introduced in November 2015, and reduced fiscal gold demand and channeling the household savings into the financial assets. Issued Government of India's stock under the Government Securities Acts 2006, managed by the RBI on behalf of the Government of India, which is managed by RBI on behalf of the Government of India. So available via scheduled commercial banks, all small finance banks, payment banks, RRBs, SHCIL, CCIL, designed post offices, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, all these can issue then these particular sovereign gold bonds. Eligibility: resident individuals, Hindu undivided families, trusts, universities and charitable institutions, they are eligible for this particular one. Denomination: 1 unit is 1 gram of gold, and issuance price based on the IBJ's 999 purity, 24 karat gold price, and discount 50 per gram. Anyways, that is allowed to them. Investment limit is minimum 1 gram, maximum up to 4 kgs. Maximum up to 4 kgs. So IBJA, like generally then which fixes the India bullion and jewelers. IBJA, India bullion market, bullion and jewelers. Jewelers Association Limited. Then this looks after this particular activities and those, fixing the price and those. So then these are the benefits: safe, hassle-free, dual returns, collateral can be pledged for loans, then capital gains tax exemption. Okay, fine. Disadvantage also there in this one: long-term lock-in, exit only after 5 years, maturity at 8 years, even though maturity is for 8 years, whatever happened earlier. So then the exit only after 5 years, maturity at 8 years, exit only after 5 years. So if you have taken 8 years of a maturity period, then if you have invested, you are possible to take only after 5 years. That is a disadvantage. Low liquidity, exchange trading volumes remain limited, and income tax, interest income is taxable under IT Act. So whatever the amount you have earned, you have to pay tax against to that. And then next one, RBI data, private corporate sector performance. Then private corporate sector performance, 25-26 financial year, Q1. If you observe, like overall sales increased 5.5%, manufacturing 5.3% surge,
IT firms 6%, non-IT services 7.5% surge. So these are the sales year on year sales. No need to focus more and more on this. They never ask numbers directly. And like I'm coming to the key takeaways. Sales growth slowed across all sectors. Sales growth slowed down. And petroleum pulled down the manufacturing performance. Staff cost rising. IT sector margins improved. Manufacturing ICR improved. That's a part. Moving to the next one, RBI inflation expectations survey of households. Inflation expectation survey of households. IESH. September round. That was conducted in August. So RBI has initiated September 2025 round of its inflation expectations survey of households conducted quarterly since September 2005. Quarterly once, 3 months once జరుగుతాయి ఇవి. వాటిని రీసెంట్గా ఆ రౌండ్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. Qualitative responses. The survey captures the qualitative responses. Qualitative responses, that is perceptions of the price changes in general and cross product groups for the next 3 months and 1 year. Quantitative responses like current inflation, 3 month ahead and 1 year ahead, expected inflation. Like quantitative means is a number based. Quality means the performance based. So the insights provide important inputs for the monetary policy formulation. For this round, RBI has engaged Mumbai-based agency and also conducting survey survey online for the public participation. So IESH, this is the one. So coverage is 19 cities. Focus household views on inflation. Household views on inflation అంటే ఒక జనరల్గా ఒక హౌస్హోల్డ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ మీద అనే దాని గురించి దాన్ని క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం అనమాట. సో ఇన్పుట్ ఫర్ ద మానిటరీ పాలసీ, దాన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటారు మానిటరీ పాలసీకి. ఈ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ అని ఉంటాయి. సో వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం మనం, దాంతో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వీటి మీద. నెక్స్ట్ RBI bulletin. Reserve Bank of India released August 2025 issues of the monthly bulletin containing the monetary statement, 3 speeches, 5 articles and current statistics. So if you look at this particular one, state of the economy, దానిలోనే మానిటరీ పాలసీ స్టేటస్లో ఫస్ట్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ కనుక చూస్తే గ్లోబల్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇన్ జూలై ఆగస్ట్ 2025 were shaped continuing uncertainty in the US trade policy. అన్సర్టెనిటీనే రన్ అవుతోంది, కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులే ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కనుక చూస్తే అవుట్లుక్ కనుక చూస్తే డిక్లైన్ ద కాస్ట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ శాంక్షన్ బై ద బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బ్యాంక్స్ శాంక్షన్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తగ్గాయి, గ్రాడ్యువల్గా తగ్గాయి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియాస్ సేవింగ్ ల్యాండ్స్కేప్. సో ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ సేవింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టువర్డ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు దాన్ని మూవ్ అవడం జరుగుతుంది ఇండియన్స్. సో డిమాట్ అకౌంట్ వైపు మూవ్ అవుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతోంది అంటున్నాడు. ఇది పాజిటివ్ టర్మ్. ఈవీ పాలసీస్ అండ్ 2-wheeler ఈవీ అడాప్షన్. ఇది కనుక మనం ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్ కనుక చూస్తే టూ వీలర్స్ మేడప్ నియర్లీ 75% ఆఫ్ ద ఆల్ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇన్ ఇండియా 2024-25. Electrification of 2-wheelers is vital for decarbonization. State level financial incentives, tax exemptions, investments in charging infrastructure ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇది పాజిటివ్ టర్న్, గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. హార్టికల్చర్ డైవర్సిఫికేషన్, ఏ పాత్వే టు అగ్రికల్చర్ రిసలెన్స్. సో మనము 92-93, 2022-23 ఆ గ్యాప్ కనుక చూస్తే అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ వాజ్ ప్రైమరీలీ డ్రివెన్ బై ద ఈల్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్ టు ద హార్టికల్చర్, fruits and flowers kada, and higher cropping intensity. Fruits and vegetables registered the highest and most consistent growth, contributing significantly to grow value output, GVO. So good turn, ఇది కూడా పాజిటివ్ టర్న్ ఉంది. సో కీ హైలైట్స్ కనుక చూస్తే ది పర్టికులర్ వన్లో RBI bulletin, monetary policy 3 speeches and 5 article statistics. Inflation fell 9th straight month, July 2025, and
స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ అప్గ్రేడెడ్ ఇండియాస్ సావరెన్ రేటింగ్ కూడా మార్చింది. స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ సావరెన్ రేటింగ్ మార్చింది. ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దెన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే 2,67 నుంచి 2,20కి డ్రాప్ అయింది ఇది ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గ్రో అయ్యాయని చెప్పుకున్నాం. ఈవీ అడాప్షన్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది. హార్టికల్చర్ డైవర్సిఫికేషన్ కూడా దాని పాజిటివ్ టర్నే ఉంది అనేది పాయింట్. నెక్స్ట్ మనకి మూవ్ అవుతున్నాం. ఆర్బీఐ గవర్నర్ అండ్ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ విజిట్ రీకేవైసీ క్యాంప్స్. రీకేవైసీ ఉంటుంది కదా, కేవైసీ రీకేవైసీ, నో యువర్ కస్టమర్ నామ్స్. రీకేవైసీ ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో, ఎవరైతే ఇంకా కేవైసీని అడాప్ట్ చేసుకోలేదో వాళ్ళ కోసం రీకేవైసీ క్యాంప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. వాటిని మన డిప్యూటీ గవర్నర్ విజిట్ చేయడం కూడా జరిగిందనమాట. సో రీకేవైసీ ఎందుకు అంటే కేవైసీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయకపోతే వాళ్ళని అకౌంట్స్ బ్లాక్ కూడా చేసేస్తుంది గవర్నమెంట్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో టు గివ్ ఫర్దర్ ఇంపిటస్ టు ద క్యాంపెయిన్, ద గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా అండ్ గొజారియా గ్రామ్ పంచాయత్. ఎక్కడ వీళ్ళు విజిట్ చేశారు అంటే దెన్ దే విజిటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ Gozaria Gram Panchayat of Gujarat on August 11th, 2025, where he was accompanied by the Managing Director and CEO of the Bank of Baroda, Regional Director of the RBI, and senior officials from other banks. So that is a part. Earlier, the Deputy Governor Rajeshwar Rao visited a camp, this Gram Panchayat Ranchilo visit చేయడం జరిగింది. అంటే కేవైసీ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతోంది, యాక్టివ్గా ఉందా లేదా, అండ్ సహకరిస్తున్నారా లేదా కస్టమర్స్ దీనికి రిలేటెడ్గా అనేది వీళ్ళు ఫోకస్ చేయడానికి అనమాట. దట్స్ అ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. దిస్ వన్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. లెండింగ్ అండ్ డిపాజిట్ రేట్స్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. లెండింగ్ అండ్ డిపాజిట్ రేట్స్. Lending rates and deposit rates of Reserve Bank of India. There is a scheduled commercial banks అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వీటి మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది, లెండింగ్ అండ్ డిపాజిట్ రేట్స్ మీద. ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ద డేటా రిఫ్లెక్ట్స్ బోత్ ఫ్రెష్ డిస్బర్స్మెంట్, అవుట్స్టాండింగ్ లోన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిపాజిట్ మూవ్మెంట్స్ అక్రాస్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. సో ఆన్ ద లెండింగ్ సైడ్, weighted average lending rate on fresh rupee loans, all scheduled commercial banks increased to 8.80%. So weighted average lending rate 8.80% జూలైలో పెంచడం జరిగింది, కంపేర్ టు ద 8.62 ఇన్ జూన్లో ఇది 8.62 ఉన్నదాన్ని 8.80 పెంచారు జూలైలో అనమాట, ఇది జూన్లో. సో ఇక్కడ signaling that a slight tightening in fresh credit costs. Meanwhile, weighted average lending rate on outstanding rupee loans showed a marginal decline, falling 9.38% in July 2025 from 9.44 in 2025. So marginal decline కనిపించింది దీనిలో అంటున్నారు జూన్తో పోలిస్తే, ఏది ఇవి తీసుకునే దానిలో, ఈ లోన్స్ తీసుకోవడంలో. So median marginal cost of fund-based lending rate, 1 year median marginal cost of fund-based lending rate of scheduled commercial banks also moderate, standing 8.60% in August 2025, down from 8.75. ఇది కూడా తగ్గింది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ డబ్ల్యూఏఎల్ఆర్ కానీ ఇవేంటి అంటే బ్యాంక్స్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ఉపయోగించే రేట్స్ అనమాట. అడిగే స్కోప్ తక్కువ. దెన్ ఇఫ్ యూ నో దట్స్ ఇనఫ్. పెనాల్టీ ఆన్ బంధన్ బ్యాంక్, RBI imposed a penalty. సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అని, ఆర్బీఐ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పవర్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది. రెగ్యులేటరీ పవర్, రెగ్యులేషన్, ఆర్బీఐకి ఉండే పవర్స్లో సూపర్విజన్ ఉంటుంది, రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్. దిస్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పవర్ అనమాట. ఫైన్లు వేయడాలు, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడాలు, సూపర్విజన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. దాదాపుగా 44.7 lakhs, దెన్ రూపీస్ 44,70,000 రూపీస్ని బంధన్ బ్యాంక్ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో బంధన్ ఒకటి, ఐడిఎఫ్సి కదా రీసెంట్గా వచ్చిన బ్యాంక్స్, బంధన్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి ఈ రెండు రీసెంట్గా వచ్చిన, అంటే ఇప్పటివరకు వీటి తర్వాత ఇంకేవి ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. సో లేటెస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పుకోవాలి. ద పెనాల్టీ వాజ్ ఇంపోజ్డ్ on the contravention of section 10(1)(b)
2 of the banking regulation 1949 and non-compliance with the RBI directions, automation of the income recognition, asset classification and provisioning process in banks. So RBI section 47A1 oblique C with the section 46(4) of the RBI Act, the statutory inspection for the supervisory evaluation the bank conducted with the reference of the financial position. That is one. అలా అనమాట అది దానికి రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ మనము ద బ్యాంక్ పెయిడ్ రెమ్యూనరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమిషన్ టు ద సెర్టైన్ ఎంప్లాయీస్. కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ని ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట ఆ బ్యాంక్ మీద, బంధన్ బ్యాంక్ మీద. సెక్టోరల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ క్రెడిట్. Sectoral deployment of the bank credit then is important one. Next point, Reserve Bank of India released an sectoral development of the bank credit compiled from 41 selected scheduled commercial banks which together account for nearly 95% of total non-food credit. 41 SCBs, scheduled commercial banks. So non-food bank credit grew 9.9%. Non-food, food ki kaakunda other than food anamata, other than food credit. Okay, that is a point here. Like manaki kavalsina key data chuddam okasari manam key data ne chustunnam. Ivanni inta deep ga RBI employees ki vallaki kavali, but manaki student ki inta depth akkarledu, but kavalsina points andukane nenu highlight chestunna. Non-food credit growth data coverage 741 SCBs anukunna. Non-food credit growth 9.9%. July 25th 2025 versus 13.6 in 2024. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ వచ్చేటప్పటికి ఫుడ్ ఇది నాన్ ఫుడ్, ఇది ఫుడ్. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ వచ్చేటప్పటికి 7.3%, లాస్ట్ ఇయర్ 18.1, ఇది డ్రాప్ అయింది. ఇండస్ట్రీ క్రెడిట్ 6% వర్సెస్ 10.2% లాస్ట్ ఇయర్, ఇది కూడా డ్రాప్ అయింది. సర్వీస్ సెక్టార్ ఇది 10.6% లాస్ట్ ఇయర్ కంటే డ్రాప్ అయింది. పర్సనల్ లోన్స్ క్రెడిట్ గ్రోత్ ఇది కూడా డ్రాప్ అయింది. చూడండి ఇవన్నీ డ్రాప్ అయ్యాయి. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. కావాల్సిన సింపుల్ పాయింట్ మనకి సెక్టోరల్ వైజ్ అనమాట. Quarterly BSR 2 on deposits with the scheduled commercial banks. The Reserve Bank of India released a quarterly basic statistical return BSR 2 on deposit with the scheduled commercial banks for June 2025 through its database on Indian Economy Portal. So this is not at all required, not at all is a in-depth one, not required. That much is they won't ask that much. It's not required. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కీ పాయింట్స్ కావాలి. టోటల్ డిపాజిట్స్ గ్రోత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్, ఇది టోటల్ డిపాజిట్స్ గ్రోత్ 24 జూన్లో ఇది కావాలి. టర్మ్ డిపాజిట్స్ జస్ట్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. షేర్ ఇంక్రీజ్ టు 62.2%. ఓకే, సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్గానే ఉంది. మెచ్యూరిటీ ప్యాటర్న్ 70% in 1 to 3 years. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ లార్జ్ డిపాజిట్స్ అంటే 1 crore and plus 1 crore and 1 crore and more than 1 crore is called large deposit. అది 45.7 ఉంది, 45.7%. దెన్ వర్సెస్ 44.8% 2024. అంటే కొంత ఇంక్రీజ్ అయింది. లార్జ్ డిపాజిట్స్ టర్న్ పెరిగాయి. హౌస్ హోల్డ్ డిపాజిట్స్ వచ్చేటప్పటికి దాన్ని ఇది డౌన్ తగ్గాయి. ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ డిపాజిట్స్ దాన్ని 6 ఉండేవి 7 పెరిగింది, ఇది పెరిగాయి. ఇలాగనమాట. సీనియర్ సిటిజన్స్ షేర్ కనుక చూస్తే టోటల్ డిపాజిట్స్లో 20.4, ఇది మనకి కావాలి. టోటల్ డిపాజిట్స్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ది డిపాజిట్స్ సీనియర్ సిటిజన్స్ షేర్ వచ్చేటప్పటికి 20.4%. సో టాప్ 5 స్టేట్స్ వచ్చేటప్పటికి వీటిలో డిపాజిట్స్లో మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ అండ్ కర్ణాటక, యూపీ అండ్ తమిళనాడు. 54.3% of the total deposits. Then household deposits అనమాట. 54.3% of the total deposits ఈ స్టేట్స్ దగ్గరే ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా 47.8% హౌస్ హోల్డ్ డిపాజిట్స్ అనమాట. గృహస్థుల డిపాజిట్స్, హౌస్ హోల్డ్ డిపాజిట్స్. దట్స్ అ పాయింట్.
Moving to the next one, RBI imposes on the Nanded District Central Cooperative Bank Limited imposes penalty on this one, Nanded, as a Maharashtra related one. The Nanded District Central Cooperative Bank, Central Cooperative Bank. So Reserve Bank of India imposed penalty on this particular banking limited. So has imposed a monetary penalty around 45,000 rupees on the Nanded District Central Cooperative Bank, DCCB, Nanded DCCB of Maharashtra, for non-compliance with the Reserve Bank of India directions on KYC. Most of the cases, then these penalties are directly or indirectly related to the KYC non-compliance only, and membership of the credit information companies by cooperative banks. So under the section 47A/1 of C, the sections 46(4)(1), 56 of the Banking Regulation Act 1949, section 25 of the Credit Information Companies Regulation Act 2005, then this particular decision was taken by Reserve Bank of India. The statutory inspection of the bank conducted by the NABARD with reference to the financial position. Moving to the next one, RBI imposed monetary penalty on the Ponani Cooperative Urban Bank. Ponani Cooperative Urban Bank, then which is located in Kerala. So here, like it failed to cooperative banks interest rate on deposits. So non-compliance with the RBI directions on cooperative banks interest rate on deposits మీద interest rate violation జరిగింది ఇక్కడ. కాబట్టి సెక్షన్ 47A(1)(c) సేమ్ వన్ కదా మనం ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ 156 బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం పెనాల్టీని ఇన్కర్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. RBI imposes monetary penalty on next one more monetary penalty on Vijayapura District Central Cooperative Bank. Vijayapura District Central Cooperative, Karnataka. Section 20, then contravention section 20, read with the 56 Banking Regulation Act 1949. The penalty has been imposed under section 47A/1(c). So like NABARD conducted by the inspection conducted by the NABARD. Anyways, the bank has sanctioned loan to its director, which is a breach of the statutory provisions. ఇదన్నమాట ఇక్కడ చేసిన తప్పు ఏంటి అని అంటే, the violation observed was the bank had sanctioned a loan to its director. బ్యాంక్ డైరెక్టర్కి దెన్ లోన్ని ప్రొవైడ్ చేసింది, లోన్ని ఇచ్చేసి బ్రీచ్ చేసింది అనమాట. RBI imposes monetary penalty on what is that? Purushottam, is it? Monetary penalty on Purasavakam Cooperative. Purasavakam Cooperative Bank Limited, Tamil. So imposed penalty is a standard section we have. So supervisory action framework SAF was taken, allowing the refund of share capital to the members despite its CRAR being below regulatory minimum. CRAR below minimum regulatory ఉన్నప్పటికి కూడా షేర్ క్యాపిటల్ మెంబర్స్కి డిస్క్లోజ్ చేసేసింది అనమాట, ఇచ్చేసింది అనమాట. ఇది తప్పు. క్రార్ తక్కువ, క్రార్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్, బట్ తర్వాతే నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్స్కి చూసుకోవాలి. బట్ ఇట్స్ అ బ్రీచ్ అనమాట, అది జరిగింది. నెక్స్ట్ ద మానిటరీ పెనాల్టీ ఆన్ ద ఆనంద్ మర్కంటైల్ బ్యాంక్, ఆనంద్ మర్కంటైల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ గుజరాత్. ఆనంద్ మిల్క్ డైరీ కూడా ఉంది కదా. సో దెన్ పెనాల్టీ ఆఫ్ 2 lakhs rupees. The Anand Mercantile Cooperative Bank Limited, Anand Gujarat, for non-compliance with the RBI directions in the guidelines managing risk on outsourcing financial services by cooperative banks, KYC norms violation అనమాట. దీనికి పనిష్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇవి అనమాట మనకి RBI సర్క్యులర్స్. సో లిమిటెడ్గానే ఉన్నాయి. ఆగస్ట్ మంత్ దీంతో మనకి
ఆగస్ట్ మంత్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న సర్క్యులర్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి అనమాట. ఆగస్ట్ మంత్ సెకండ్ పార్ట్లో కదా, ఆగస్ట్ మంత్ 26 to 31 ఆర్బీఐ సర్క్యులర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. దీంతో మనకి కంప్లీట్గా ఆగస్ట్ మంత్ 2025 అంతా కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట. సో దెన్ వీ విల్ మీట్ విత్ ద July month current affairs. Okay, thank you and all the best.